день, дорогие наши подписчики! Предыдущие наши видео касались райтинга первого и райтинга второго, и сегодня я с вами хотела бы поделиться тем, какие слова и фразы вы можете использовать для ваших эссе, для того, чтобы сделать ваши эссе более уникальными. Как я уже и говорила в предыдущих видео, очень многие эссе сильно похожи друг на друга, и, естественно, это мешает вашему эссе выбиться из десятка других, когда экзаменатор проверяет ваше эссе. Поэтому сейчас мы проработаем с вами с десяток слов и фраз, которые на самом деле очень хорошо вписываются в разнообразные типы эссе. Итак, давайте начнем. Итак, первая фраза attribute to. Attribute to очень похоже на refer to, or explain. В определенных контекстах, конечно же, оно может звучать по-разному. Но давайте пропишем с вами одно предложение, где мы будем использовать как раз-таки слово attribute to. Давайте напишем первый пример. It is commonly believed that the main reason of environmental disasters is the presence of human beings in almost all natural processes. И теперь давайте скажем, что на самом деле это может быть отнесено или это может объясняться тем, что, например, however, it is not only the human to be blamed for attributing to the fact that some changes in nature some natural changes are inevitable and mundane. It is commonly believed that the main reason of environmental disasters is the presence of human beings in almost all natural processes. However, it is not only the human to be blamed for attributing to the fact. И в этом случае attributing to the fact может быть похоже на слово taking into account that, taking into consideration that, or thinking that, or explaining that, referring to the fact that. То есть, как вы видите, в этом случае это очень грамотное академическое слово для того, чтобы связать ваши идеи. И следующее слово framework. Framework очень похоже на слово context, если вы хотите сказать в рамках чего-то или в контексте чего-то. Давайте посмотрим, как оно будет звучать в нашем предложении. Например, in the framework of the recent attempts on animal salvation, strict regulations should be implemented. И в этом случае мое предложение звучит как в рамках последних попыток или в рамках недавних попыток по сохранению животных и так далее. In the framework or in the context. Очень многие студенты затрудняются подобрать слово-синоним include. Давайте посмотрим, какие фразы вы можете использовать. Мы можем использовать grasp, мы можем использовать comprise. И в этом случае наше предложение будет выглядеть таким образом. Modern changes in the lifestyles of people comprise or grasp many aspects ranging from to
Здесь вы уже можете добавить свои примеры. То есть еще раз, grasp или comprise мы используем для того, чтобы охватить что-то, охватить проблемы, охватить какое-то определенное количество аспектов и так далее. Следующее слово немного украсит ваши reason effect type of essay. Если, например, вы хотите сказать, что есть основные, основополагающие причины, фундаментальные причины, то можно использовать следующие две фразы. Roots is rooted into something or underlying. Давайте посмотрим, как в этом случае могут звучать ваши предложения. There are many underlying reasons of our changing attitudes towards globalization. То есть в этом случае я хотела еще раз показать, что есть какие-то основополагающие причины, underlying reasons of our changing attitudes towards globalization. Или следующий пример. Our changing attitudes towards globalization are rooted into a number of underlying reasons. И в этом случае rooted является эквивалентом, как и в русском языке, когда мы хотим сказать уходит корнями или базируется на чем-то и так далее. Иногда, особенно в reason effect или в reason solution essay, вам хочется написать какой-то коннектор, например, в этой связи и по этой причине. И тогда мы пишем такие коннекторы, как therefore, thereby, hence, for this reason, that's why. Но иногда есть такие слова, которые эквивалентны taking this into account, taking this into consideration, то есть беря это во внимание, учитывая вот это, основываясь на вот этом. Давайте посмотрим, как это может звучать. И первое такое слово on these grounds. There are many who view the protection of environment as an issue of importance. There are many who view the protection of environment as an issue of importance. On these grounds, it is necessary to consider reasons and effects of. There are many who view the protection of environment as an issue of importance. On these grounds, и в этом случае on this ground будет звучать как в этой связи, или по этой причине, или основываясь на этом, it is necessary to consider reasons and effects of the salvation of flora and fauna. Еще одно слово, которое очень похоже на on this ground, звучит как with this in mind. То есть в этой связи, опять-таки, учитывая это, беря во внимание, taking into account, taking into consideration. Давайте посмотрим, как звучит именно with this in mind в данном предложении. Абсолютно оставляю такое же предложение и просто пишу with this in mind. It is necessary to consider reasons and effects of the salvation of flora and fauna. Опять-таки, когда вам нужно зарефериться, например, к каким-то причинам или каким-то факторам, аспектам, то вы можете чувствовать вот эту вот нехватку слов. Тогда два слова, которые звучат как prerequisites and premises, вам, думаю, помогут. Я думаю, что многие из вас уже знакомы с словом пререквизиты, то есть на русском мы тоже говорим как какие-то факторы или аспекты. Давайте посмотрим, как это можно использовать. There are many prerequisites that substantially contribute to the growth of crime rates. Либо there are many prerequisites, либо there are many premises that contribute substantially to the growth of crime rates.
Многие, наверное, которые уже готовятся к IELTS, знают слово assume, that is synonym to think, consider, view, believe and so on. Но на самом деле мы его можем использовать немного по-другому. Мы сегодня будем работать с словом assumption. Давайте посмотрим, что у нас может получиться, если мы используем производный noun. Например, rapid growth of crimes has created tension and fears among the inhabitants of big cities. These concerns or these worries rest on the assumption. Также я могу сказать these are based on the assumption. Are based on the assumption. Based on the assumption that there is no guarantee from being robbed or pickpocketed. So these concerns or these worries, for example, are based on the assumption or rest on the assumption. И в этом случае я понимаю rest on the assumption как базируется или основывается или объясняется чем-то. Но иногда вам хочется добавить какой-то силы, какого-то эмфасиза для ваших аргументов, для ваших reasons. Но вы знаете, что такие слова, как of course, at all, of course, for sure, мы не можем использовать, поэтому мы используем какие-то другие вещи. Одной из таких вещей это by all means or by no means, то есть никоим образом, например, никоим образом это должно не сказаться на чем-то. Например, there are various attempts on providing vulnerable groups of people, groups of population with social benefits. Есть определенные попытки государства запровадить все уязвимые слои населения с определенными социальными бенефитами. Давайте теперь скажем, что это не должно ни в коем случае освобождать от ответственности, например, более взрослых людей, скажем, если не работают или не учатся. Например, however, these measures should by no means be considered as an excuse for not working or studying if healthy adult individuals are to be considered. However, this measure should by no means be considered as an excuse. То есть ни в коем случае не должна быть отговоркой. By no means получается ни в коем случае, никоим образом. И таким образом вы добавляете какой-то такой эмфасис, но не используете неформальные выражения. Но я думаю, теперь вы почерпали какие-то идеи, какое-то вдохновение для того, чтобы делать ваши эссе более красивыми, более sophisticated. Поэтому смотрите наш канал, мы будем продолжать подобные уроки. Подписывайтесь, шерьте и оставляйте комментарии. Мы будем очень рады. Bye-bye!